তার একটা আদিম পারমাত্মিক স্বরূপ বা রূপ রয়েছে, যার দ্বারা সে ভগবান কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারে। But that spiritual body can only be used for one thing. কিন্তু সেই পারমাত্মিক দেহটি কেবলমাত্র একটি কাজের জন্যই ব্যবহার করা যায়। It can only be used for loving devotional service to Krishna. এটা কেবলমাত্র কৃষ্ণ সেবা করবার জন্য। If the soul wants to do something else, it can't use the spiritual body, it has to be given a material body. এই দেহ নিয়ে কিছু করতে যান, সেটা করতে পারবে না, তখন তার পারমার্থিক দেহ দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তার একটা জড় জাগতিক দেহের প্রয়োজন হবে। So by false ego, which is very powerful energy of Krishna, the spirit soul identifies with the temporary material body. এই মিথ্যা অহংকারের জন্য বিশুদ্ধ আত্মা এই ক্ষণস্থায়ী দেহের সাথে দেহাত্মবোধ করে সে মনে করে যে আমি হচ্ছি এই জড় দেহ। But the first step in God realization is to understand that this world of matter is actually a form of God. কিন্তু ভগবত উপলব্ধির প্রথম সোপান হচ্ছে বা প্রথম ধাপ হচ্ছে যে বোঝা যে এই জড় জগৎটি হচ্ছে ভগবানের একটি রূপ। Yes, it's called the Virat Roop. হ্যাঁ, বিরাট রূপ বা বিশ্বরূপ। Yes. So if we understand that, then we'll begin to use the material resources in Krishna's service. যদি আমরা এটা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের যত ধন সম্পদ রয়েছে সেগুলি সব কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করতে শুরু করব। And if we learn to see everything as Krishna's energy and use everything in Krishna's service, then gradually we will awaken to our original spiritual identity and qualify ourselves to enter Krishna's Nitya Leela. এবং যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমরা হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের সেবক, তাহলে আমরা সেটা বুঝতে পেরে আমরা সবকিছুই কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা শুরু করব এবং এইভাবে আমরা আমাদের নিত্য স্বরূপে ফিরে আসতে পারবো পুনরায়। And when we're qualified, then we can go beyond this material world to the spiritual world. এবং আমরা যখন এইভাবে যোগ্যতা অর্জন করি, তখন আমরা যোগ্যতা অর্জন করে আমরা এই জড় জগৎ ছেড়ে দিয়ে আমরা ভগবান ধামে আমরা ফিরে যেতে পারি। So this material world has two purposes. এই জড় জগতের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। One is to allow the conditioned souls who want to enjoy separately from Krishna, to allow them to attempt to do that. ভাবটি হচ্ছে যে বদ্ধজীবের তারা কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে তারা বিষয় সুখ ভোগ করতে চায় এবং তাদেরকে সেই বিষয় সুখ ভোগ করবার একটি সুযোগ প্রদান করা। And the second purpose is to allow the conditioned soul to go back home, back to Godhead. এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে বদ্ধজীবরা তারা ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায়, যারা তাদেরকে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। So to accomplish that, Krishna appears himself
এবং এই কার্য সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন and he appears to deliver the conditioned souls. এবং তিনি অবতীর্ণ ব্যক্ত জীবদের উদ্ধার করতে And Krishna appears in many forms to do this. কৃষ্ণ বহু ধরনের রূপ ধারণ করেন এই কার্য সিদ্ধির জন্য Sometimes he comes in his original form as Krishna. তখন তিনি তার আদি স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ রূপে আসেন So 5,000 years ago, Krishna appeared in his original form and displayed his pastimes in Vrindavan on this planet. 5,000 বছর পূর্বে কৃষ্ণ তার আদি স্বরূপে তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং তিনি অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিভিন্ন লীলাবিলাস করেছিলেন বৃন্দাবনে Krishna at that time demanded that people surrender him in order to get his mercy. কৃষ্ণ সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন যে তার কৃপা যারা পেতে চায় তাদেরকে তার চরণে শরণাপন্ন হতে হবে But 500 years ago, he appeared in the form of Lord Chaitanya. কিন্তু 500 বছর পূর্বে তিনি পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন Along with Chaitanya Mahaprabhu appeared Lord Nityananda. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সাথে নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন They are the most merciful. They make no distinction, no qualification. এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দয়ালু পরম উদার এবং তারা তাদের কৃপা বিতরণে কোনো যোগ্যতা বিচার করেন না They fully believe in the ocean of Godhead. জগৎকে প্লাবিত করেছিলেন বন্যায় এই বন্যায় বা এই প্লাবনে তারা ভেসে গেছিল They were swept off their feet. এবং তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রেমের বন্যায় Sometimes in the kirtan of the parikrama at the yoga pit, it feels like that. মাঝে মাঝে পরিক্রমা যখন যোগ পিঠে যায় সেখানে যে কীর্তন সেই কীর্তন ওই রকম লাগে Last year I was there and I felt like I was in an ocean of devotion. গত বছর আমি সেখানে ছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে না আমি কোন ভক্তির কোন সাগরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি But in Chaitanya Charitamrita, it says two categories of people were very expert in avoiding the mercy of Lord Chaitanya. তো শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে দুই শ্রেণীর মানুষ তারা খুবই সুদক্ষ ছিল এবং তারা এই প্রেমের বন্যাকে এড়িয়ে গেছিল The Mayavadis and the worst of the student class, Paduya Adama. এবং মায়া এক শ্রেণী হচ্ছে মায়াবাদী আর এক শ্রেণী হচ্ছে যারা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র পড়ুয়া অধম তারা বাদে গেছিল And to catch those people very expert in avoiding his mercy, Lord Chaitanya had to use some special tricks. তো এই দুই শ্রেণীর মানুষদেরকে আকর্ষণ করার জন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে এক বিশেষ ধরনের চাতুরি অবতারণা করতে হয়েছিল So Lord Chaitanya's main method for spreading Krishna consciousness was Harinam Sankirtan.
ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পদ্ধতি ছিল মানুষের চেতনাকে পরিবর্তন করার জন্য, সেটা হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা। That is our main method for spreading Krishna consciousness. আমাদের প্রধান পদ্ধতি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিস্তার করার জন্য। Chanting, feasting, dancing, কীর্তন, মহা উৎসব বা মহোৎসব বা মহাভোজ গ্রহণ করা এবং নৃত্য করা। and Lord Chaitanya personally demonstrated that. এবং তিনি সেটা দেখিয়েছিলেন আচরণ করে। But sometimes he would meet philosophers and he would defeat them. কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি দার্শনিকদের সাথে দেখা করতেন, তিনি তাদেরকে পরাস্ত করতেন। Now, if these philosophers were followers of the Vedic system, the Vedic knowledge, এই দার্শনিকরা তারা যদি বৈদিক জ্ঞানের অনুসারী হতেন বা বেদ অনুগামী হতেন, but they just had an incorrect understanding, কিন্তু তাদের যদি কেবলমাত্র একটা ভুল উপলব্ধি হয়ে থাকতো, Lord Chaitanya would defeat them using Vedic evidence. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বৈদিক যে প্রমাণ, সে প্রমাণের দ্বারা তাদেরকে পরাস্ত করতেন। Like Prakasananda Saraswati, he defeated him. যেমন প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। So sometimes Lord Chaitanya would meet philosophers who had rejected the Vedas. তো মাঝে মাঝে মহাপ্রভু তিনি এমন এমন দার্শনিকদেরকে সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতেন যারা বেদকে অস্বীকার করতেন। And he would defeat them just using projection, anumana, sense evidence, and logic. এবং তিনি তাদেরকে পরাস্ত করতেন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই যে যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে, যুক্তির মাধ্যমে তিনি তাদের সাথে তিনি পরাস্ত করতেন। And Krishnadas Kaviraj explains this in Lord Chaitanya's dealings with the Buddhist philosophers. কবিরাজ গোস্বামী এটা বর্ণনা করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বৌদ্ধবাদীদের সাথে যে আলোচনা, সেই আলোচনার সময়। So in his purports, Srila Prabhupada says, sometimes today in our dealings with the scientists, we have to do the same thing. তো শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে এখনকার দিনে মাঝে মাঝে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের সাথে আমাদের আদান প্রদানের সময় আমাদেরকে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়। They don't accept the statements of Shastra as evidence. তারা শাস্ত্রের প্রমাণকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে না। They accept only sense evidence and logic. তারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় জাত যে যুক্তি এবং তর্ক, তারা সেটাকেই মানে কেবল। So sometimes we have to follow in Lord Chaitanya's footsteps and do the same thing. তাই মাঝে মাঝে আমাদেরকে চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একই ধরনের আমাদেরকে পন্থা অবলম্বন করতে হয়। But that's not our main business. কিন্তু এটা আমাদের প্রধান কাজ নয়। That's a kind of special trick. সেটা হচ্ছে একটা বিশেষ, সেটা একটা বিশেষ চাতুরি মহাপ্রভু যেটা ব্যবহার করেছিলেন। Just like in an army, they have their main force, the artillery, the tanks, the infantry. ঠিক যেমন কোন সেনাবাহিনীতে তাদের প্রধান শক্তি হচ্ছে তাদের যে সেনাদল, তাদের যে ঘোড়া, তাদের যে সমস্ত বোমারু বিমান ইত্যাদি রয়েছে সেগুলি।
But they also have some special forces, কিন্তু সেই সাথে সাথে তাদের হয়তো বিশেষ কোনো বাহিনী তাদের থাকে, some small groups that are highly trained in specific types of warfare. হয়তো কিছু কিছু ছোট ছোট দল, কিছু কিছু ছোট ছোট গ্রুপ তারা তৈরি করে যাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যবহারের জন্য। I think in India they have some group, the tigers, black tigers, what do they call them? Special forces? ব্ল্যাক ক্যাটস। Black cats. ইয়েস, যেমন ভারতবর্ষে আমাদের কিছু কিছু বাহিনী রয়েছে, যেমন তাদেরকে ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো বলা হয়। তারা বিশেষভাবে প্রতিরক্ষায় বা বড় বড় ভিভিআইপি দেরকে তারা সুরক্ষা প্রদান করেন। But they're meant to support the main forces. কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধান যে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা। Yes. So, um, so as I said, Lord Chaitanya's main methods for spreading Krishna consciousness was Sankirtan. তা আমি যেমন বলেছিলাম যে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এই প্রচারের জন্য সেটা হচ্ছে সংকীর্তনের মাধ্যমে। And in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada points out, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে in his purport to the verse about Utama Sloka Gunana Varnanam, that শ্লোকে গুণানু বর্ণনা সম্বন্ধে যে শ্লোকটি, সেই শ্লোকের তাৎপর্য তিনি লিখেছেন, says scientific knowledge used in the service of Krishna is actually Hari Kirtan. তিনি বলছেন যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে জ্ঞান যা কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত হয় তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হরিকথা, Hari Kirtan. সেটা হচ্ছে হরি কীর্তন। It's a strange kind of kirtan. এটা হয়তো এক বিশেষ ধরনের কীর্তন, But it's kirtan nevertheless. কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা কীর্তন। 1977, the first BI conference was held in Vrindavan. 1977 সালে প্রথম বিআই যে কনফারেন্স, সেই কনফারেন্স হয়েছিল বৃন্দাবনে। It was called Life Comes from Life. এবং তার নাম ছিল জীবন আসে জীবন থেকে, লাইফ কামস ফ্রম লাইফ। Life doesn't come from chemicals, from matter. জীবন কোন জড় পদার্থ থেকে আসে না, It only comes from life. তা কেবল জীবন থেকেই আসে। And all life comes from Krishna. এবং সমস্ত জীবন কৃষ্ণের কাছ থেকে আসে। So, even though Srila Prabhupada was in his last days, তো এমনকি যদিও শ্রীল প্রভুপাদ তার ইহজগতের শেষ কিছুদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন, after the conference each day, he called the Bhaktivedanta Institute devotees into his room. প্রতিদিন প্রতিদিনের কনফারেন্সের পরে তিনি ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের ভক্তদেরকে তিনি তার ঘরে ডেকে নিতেন। And the devotees would come in their suits and ties. এবং ভক্তরা তাদের টাই প্যান্ট স্যুট পরে তারা আসতেন। And Srila Prabhupada would say, what did the scientists say today in the conference? তাই শ্রীল প্রভুপাদ তখন বলতেন, আজকে বিজ্ঞানিকরা কি বলেছিল তাদের কনফারেন্সে। And the devotees would explain, they say life comes from matter. তো তখন ভক্তরা বৈজ্ঞানিকের কাছে বর্ণনা করতেন যে হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকরা বলছে জীবন সে জড় পদার্থ থেকে। And then Srila Prabhupada would ask them, what did you say? তারপর শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে তোমরা কি বলেছো তার বিরুদ্ধে? And they would explain how they said in different ways, life comes only from life. তারা বলতেন যে কিভাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝতেন যে জীবন কেবলমাত্র জীবনের থেকে আসে।
And one of the secretaries of Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada, he thought maybe Srila Prabhupada is having too much of this science talk. So he said, Srila Prabhupada, maybe we should have kirtan now. তো শিল প্রভুপাদের একজন সেক্রেটারি তিনি মনে ভেবেছেন কি যে শিল প্রভুপাদ এই বিজ্ঞান নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করছেন হয়তো, সেই জন্য তিনি প্রভুপাদকে বললেন, শিল প্রভুপাদ হয়তো আমাদের এখন কীর্তন করা উচিত। And Srila Prabhupada said, you don't understand what kirtan is. শিল প্রভুপাদ বললেন, তুমি বোঝো না কীর্তন কি জিনিস, তুমি সেটা বোঝো না। Any speech that is used to establish the superiority of Krishna is Krishna kirtan. তিনি বললেন, যে কোনো আলোচনা যা কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বকে স্থাপন করে, সেই আলোচনা, সেই কথাবার্তা, সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ কীর্তন। Yes. And just for a long time, we had been calling the project that Jayapataka Maharaj is chairman of the Museum of the Vedic Planetarium. তো আমরা অনেক দিন ধরে জয়পতাকা মহারাজ যে প্রকল্পের চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন, সভাপতি হিসেবে রয়েছেন, সেই প্রকল্পটিকে আমরা মিউজিয়াম অফ দি বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম বলে আসছি। And just recently he told us to change the name. এবং অতি সম্প্রতি তিনি আমাদেরকে বলেছেন এই নামটাকে বদলাতে। So it's now called the Science Museum of the Vedic Planetarium. এখন এটা বিজ্ঞান বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়ামের সায়েন্স মিউজিয়াম। Yes, because he wanted to stress that Krishna consciousness is scientific. কারণ তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে কৃষ্ণ ভবনামৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক। Yes, it's an experiment that anyone can perform. এবং এটা হচ্ছে একটা গবেষণা যেটা যে কোনো ব্যক্তি এসে সম্পাদন করতে পারেন। If anyone chants Hare Krishna without offense, they will experience the result. যদি কেউ অপরাধবিহীন ভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে, কীর্তন করে, তাহলে তারা তার ফল অবশ্যই লাভ করবে। So many people are becoming attracted to the Krishna consciousness movement. তাই বহু মানুষ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। We can see every day how many people are coming. আমরা প্রত্যেক দিন দেখতে পাচ্ছি কত মানুষেরা আসছেন। And I can tell you, having been in the Krishna consciousness movement for many, many years, I see many more people are joining today than previously. যেহেতু আমি বহু বছর ধরে কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের সাথে যুক্ত রয়েছি বা আমি আছি, তাই আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে আগের থেকে এখনকার দিনে বহু মানুষ কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের দিকে এগিয়ে আসছেন। Especially here in India. বিশেষ করে এখানে ভারতবর্ষের মাটিতে। So when Srila Prabhupada was president, if he learned that any devotee left as a result of feeling uncared for, he was very unhappy. শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই ধরাধামে উপস্থিত ছিলেন, যদি তিনি শুনতেন যে কোনো ভক্তের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়নি বা আমরা তার দেখাশোনা করিনি, সেই জন্য গাফিলতির জন্য যেন ভক্ত মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছেন, so many devotees will be coming from all parts of India and all over the world to this festival of Lord Chaitanya's appearance. তাই বহু ভক্তরা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবী থেকে তারা
এই